Msikilizaji, ningependa sana tuendelee na hiki kibao, lakini kwa sasa utaniruhusu tu tuingie kwenye mdahalo wetu, kwenye mjadala wetu wa siku ya leo kuhusiana na swala nzima la tabia nchi, swala nzima la climate change na utapiamlo. Labda tuambie unaitwa nani, umetokea wapi, hii climate change mbona ukapenda climate, na hii climate change na utapiamlo iko vipi? Naam, ujambo sana Hilda, na asante sana kwa kuweza kunikaribisha hapa ndani ya studio kwa siku ya leo. Na nashukuru sana kwa sababu ya kuweza kunipa nafasi tuweze kuzungumza mengi kuhusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Tabia nchi ni swala ambayo labda sijui kama Hilda umeweza kulisikia tabia nchi. Nimesikia sana. Na kama mimi pia kama mtoto wa kike kidogo huwa tunaathirika na jambo la tabia nchi. Wakati kunakuwa na climate change, unajua hormones zetu zina react vitofauti kama kina mama na kama kina dada. So unapata kwamba siku zako za hedhi hiyo tabia nchi, wakati kuna climate change inaweza ikaathiri siku zangu za hedhi. Sasa climate change kwa kiukweli najua na ninaifahamu. Kweli hiyo ni jinsi ambavyo inaweza kuathiri watu, unanielewa? Lakini kuna masuala nzima ya kuweza kuelewa climate change ni nini na what goes around climate change, ambapo mtu anasema kwamba kumekuwa na mabadiliko ya tabia nchi, nini ambacho kimeweza kubadilika. Na sana ni kwa ambapo tunasema kwamba kuna ile kuna change of system, jinsi ambavyo ardhi ambavyo ama ina function kawaida tumeizoea kwamba inaweza kubadilika. Hili kweli kabisa unaweza kuniambia ukiwa mtoto ama wakati ambapo ulikuwa mdogo, kuna wakati ambapo ulikuwa unajua ikifikia mwezi huu tuna expect tutakuwa na short rains ama mvua nyingi. Kuna wakati fulani ikifika kweli unatarajia kwamba kutakuwa na mvua nyingi. Kwa hivyo ilikuwa inasaidia sana mpaka unapata kwamba kama nyinyi ni wakulima, especially sisi ambao tumelelewa upande wa nyumbani, ila anajua pia wewe ni mtoto wa kienyeji. Nini kienyeji mbaya sana huko kwenyu. Najua huko kwenyu mnapenda ni samaki kwa sana. Hapana, sisi tunapenda ugali tu mnapanda mahindi. Wale wa samaki ndugu zangu jirani pale. Kwa hivyo unajua kuna wakati ambapo samaki itakuwa available, kwa sababu wakati huo kwa sababu unajua kwamba mvua ikianza kunyesha samaki wataweza kuwa wamejaa. Samaki wanafika katika mito zetu ndogo. Kweli, kwa sababu ya maji ambavyo yamejaa jinsi ambavyo inafaa. Pia kwenyu ambapo mnapanda mahindi, mnajua kwamba kuna wakati ambapo sasa itafika wakati ambao tutaweza kuvuna mahindi na tutaweza kufurahia, kwa sababu wakati huo sasa mvua itakuwa kwa wingi. Kwa hivyo hata mnajitayarisha, mnajua kwamba kuna nafaa niweke kwenye gogoro langu, nafaa niweke kama mahindi ngapi, nafaa niweke kama ngunia kama 90 ndipo sasa ziweza kunitosha mpaka wakati ambapo tutaweza kupata mvua mwingine. Unaweza hadi kujipanga. Lakini sasa hivi kwa sababu ya mabadiliko ya tabia ya nchi, huna hata huo mfumo. Hujui hata nini ambacho kunaendelea. Wakati ambapo mvua inafaa kuwa, ghafla mvua jema kuchoma hila yani samaki hata hawezi kupatikana wakati huo. Sasa hiyo ndio ambayo tunasema ni masuala ambayo ya climate change ambayo yanaweza kubadilika. Na labda bwana Collins nikurudisha nyuma kidogo. Kitambo tulikuwa tunaambiwa na wale watafiti wa hali ya anga. Walikuwa wanatuambia kwamba hata juzi tu tumeambiwa tupate chanjo ya cholera kama sijakosea, kwa sababu kuna mvua wa Elnino ambayo inaenda kushuhudiwa. Kweli kabisa. Ilikuwa ni mwezi wa 7 ama wa 8 kama sijakosea. Lakini ndio hivyo mwezi wa 8 unakamilika, kama si leo ni kesho. Kabisa. Lakini hatujaona Elnino ambayo tumeshuhudia nchini, ambayo tuliambiwa na wale watafiti wa hali ya anga. Hebu tuambie, unafikiri kwamba ili swala nzima la tabia nchi sasa limepita kiwango cha kufanyiwa utafiti? Kweli kabisa. Mimi kwa wazo langu sasa ndio ambapo sasa tukikuja wakati ambapo tunasema climate justice, ndio sasa ambapo tunataka hiyo iweze kurudi. Kwa sababu wakati huo unajua pia watu ambao wanaangalia hali ya hewa, wanaangalia mfumo, wanaangalia patterns, wanaona kwamba wakati wa Julai mvua inakujaga mingi, ndiposa wanaweza kutuona kutuambia kwamba wakati huu tunatarajia kukuwe na Elnino, kwa sababu tumekuwa tukiangalia mfumo ambavyo kumekuwa kukienda Elnino inatarajiwa wakati huu. Lakini kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi sasa hivi hatuna hiyo. Ndiposa sasa kwa sababu bado sasa hivi tuna uaminifu
na we have that hope that we can get back to there. We are not worse. Sasa hatujakuwa bado ile mbaya tunaweza sema kwamba kumeweza kuwa. Kwa sababu sasa tunaweza kupata hiyo realization kwamba kuna mabadiliko ya tabia nchi na inaweza kutuathiri. Sasa hivi ndipo sasa tunataka tuweze kuleta watu pamoja. Ndio sasa tuweze call for this climate justice. Bwana Collins, unafikiri kwamba tunaweza tukafikia swala hili kwa sababu labda niseme masuala ya climate change tumwachie Mwenyezi Mungu kwa sababu siku hizi inakuwa tofauti kidogo na vile tulivyokuwa tunajua hapo awali. Kwa hivyo najiuliza kama tunaweza tukaachia masuala ya japo kwamba nimeona kwenye taarifa na nimesoma kwenye mitandao kwamba kutakuwepo na kongamano kuhusiana na climate change dunia nzima ambayo itafanyika hapa Kenya. Kweli kabisa. Je, unafikiri swala la tabia nchi tuachie Mwenyezi Mungu ama la hasha hatufai kumwachia Mungu. Acha sema hivyo kwa sababu tukimwachia Mungu tena kuna unajua kwamba hata Biblia inasema na kuna msemo ambao tulikuwa nasemanga kwamba Mungu anasaidia watu ambao wanaweza kujisaidia. Ni kweli kwa sababu tuko na huo uwezo. Haina haja tuweze kukaa nyuma na tuweze kutazamia, tuweze tuangalia kwamba mabadiliko ya tabia nchi yakiweza kutuathiri na yakiweza kutumaliza. La hasha, hatufai tukae nyuma, unanielewa? Tunafaa tukue na sababu tunaweza kurealize tumeweza kuiona ndio hii sasa. Tukikaa chini itaweza kutuathiri na ndiposa kuna data, a lot of information ina come through. Tunaweza kuambia kwamba hivi ndivyo ambavyo kuko na hivi ndivyo situation iko. Sasa tunafaa tuchukue ile data na tuweze kuchukua ile information ambayo tumeweza kuchukua nayo, tuweze kubadilisha. Angalau tuweze kurudi. Bado hatujafika mahali ambapo tunaweza sema kwamba tunaweza mwachia Mwenyezi Mungu. Na labda Bwana Collins, labda tuseme iwapo Mungu atajalia ama iwapo mambo yatakuwa sawa, turudi kama pale ilivyokuwa nyuma. Unafikiri hizi patterns zitakuwa vile zilivyokuwa nyuma ama kidogo tunaweza tukabadilisha kama watafiti wa hali ya anga? Kwa mfano tulijua mwezi kule mashinani nyumbani kwetu kule Western. Wacha nizungumzie huko maana yake huko ndo natambua sana na hapa Nairobi. Tulijua kwamba ikifika mwezi wa 3 wa 4 ni mvua nyingi. Ikifika Januari kiangazi. Lakini utakubaliana na mimi kwamba hata hii Januari kulikuwa na mvua. Kulikuwa na hakukuwa na kile kiangazi ambacho tulikuwa tunajua kama pale kitambo. Naam. Sasa mimi swali langu ni kwamba ile pattern ambayo tulijua Januari kuna jua, mwezi wa 3 na wa 4 kuna mvua, wa 5 kidogo mvua itatulia, wa 6 alafu vijibaridi kikale kija wa 7, alafu wa 8 tushuhudie unyevunyevu kidogo, wa 9 tuingie labda kamvua kadogo. Hivyo hizo patterns zitarejea? Hatuwezi sema kwa hakika kwamba zitaweza kurejea. Kwa sababu unajua at the end of the day nature decides, kwa sababu hali ya hewa ni it's all about nature. Unanielewa? Lakini vitu ambavyo tunaweza kuzifanya zitasaidia kwamba hata kama kutakuwa na mfumo ambao utaweza kukuja, ni mfumo ambao tunaweza uangalia, ni mfumo ambao tunaweza utegemea. Kwa sababu tukiwa na mfumo ambao tunaweza utegemea, tuseme kwamba tunajua kwamba tunapata mvua ya kutosha. Si kupata tu mvua. Ghafla mvua imetoka imekuja kesho. Kweli, umenielewa? Tunafaa kwamba hata kama ni mfumo ambao utakuja, ni mfumo ambao utaweza kutusaidia. Kama ni mvua inakuja ya kutosha, unanielewa? Kama ni kiangazi, tunajua kinakuja kwa wakati fulani na wakati fulani. Kwa hivyo mimi nasema kwamba si kwamba mfumo tunaweza baki kwenye ambao ulikuwa wa kitambo. Lakini angalau tunataka kwamba hii mabadiliko ya tabia nchi tuweze kuimaliza na angalau tuweze kuwa na nchi ambayo tunaweza sema kwamba ni hali ya hewa ambayo tunategemea na ambayo haitatuweka kwenye matata. Hebu tuzungumze kuhusu kabla tuingie pale mahali pa tabia nchi na utapiamlo, maana najua ndo mjadala wetu wa leo. Lakini tuzungumze kidogo kuhusu kampuni ambazo zipo hapa Nairobi haswa. Zile kampuni ambazo zina pia zinaathiri climate. Unaweza fikiri labda kwa mtazamo wako tu Collins, unafikiri kwamba labda hizi kampuni na zile kemikali ambazo zinaachiliwa katika hewa inaweza kuwa ndio inachangia labda mabadiliko ya hali ya anga? Kweli kampuni zipo ambazo zinachangia katika mabadiliko ya tabia nchi. Lakini mimi nitasema hivi, hapa tukiangalia kwenye jinsi ambavyo tukiangalia hizi graph ama jinsi ambavyo mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kuathirika, tutapata kwamba kitu ambacho tunaita sasa hivi climate justice inaangalia upande huo. Kwa sababu utaona kwamba watu ambao walicontribute less to climate change, watu ambao walichangia less, wewe kama Hilda unakujaga radio unazungumza unene
nyumbani, ume contribute very little to climate change, unapata kwamba wewe ndio ambao unaathiriwa. Mtu ambaye anaishi mtaa wa Mukuru kwa Jenga, yeye haku contribute kwa climate change, yeye hakuna ati alienda akatoa coal mahali ama akafanya jinsi ambavyo hafai kufanya, yeye ndio anaweza kuathiriwa. Sasa hizi tuna call for climate justice, tunasema kwamba hizi kampuni kubwa ambazo ziliweza kuleta hizo ambazo ni climate change, tunataka kwamba waweze kusaidia kwamba tuweze kupata huu mfumo kwenye vijiji, kwa sababu ina contribute kwamba wameweza, kama huu mtaa wetu wa Mukuru kwa Jenga, it is so much affected kwa sababu kuna a lot of industries around hapa hivi industrial area ndio ambapo ziko hizo kampuni kwa wingi, unapata zinatoa moshi ambao hufai. Unapata kwamba sasa watu ambao wanaishi huko wao wanaathiriwa sana kutokana na hizo kampuni, na hizo kampuni mtu tu anaendelea kuingisha pesa, yeye anaweza anaendelea kubenefit, unanielewa? Kwa hivyo sasa hizo kampuni ndio sasa tuna call for ziweze kuwa regulated. Kama ni kitu ambacho kinaweza tumia stima, mbona tusiregulate tutumie renewable energy badala ya kutumia hizo ambazo ni mashine ambazo zinatoa moshi kwa wingi, unanielewa? Unapozungumzia renewable energy, pia nimepata pia nafasi ya kuzungumza na wakubwa kutoka kwa shirika fulani linalojiita Menstrual Hygiene Management, na nikapata kwamba kuna zile practices ambazo sisi wanawake tunatumia tunapokuwa kwamba tupo katika harakati tu ya manage hygiene during siku zetu za hedhi. So unapata zile sodo ambazo tunatumia tunazitupa kote kote. Na ukienda kule Dandora, ukienda kule Kariobangi, Mathare, utakubaliana na hili swala ambalo mimi nakwambia kwamba zile soda tunazitupa kote kote, na zinapooza zinaathiri pia environment plus the climate itself. Sasa wakaja wakasema kwamba it's high time sisi kama kina dada tutumie reusable sanitary pads ambazo zitatusaidia kuweza unajua kule kuzitumia, kuziosha, kuzitumia tena kunaweza kukasaidia kutengeneza tabia nchi, kutengeneza climate change. Do you think we are on the right track? Kusema kweli, kama ni jinsi ambavyo mimi, kwa sababu pia mimi naheshimu wanawake kwa sana, unanielewa, especially ikifika wakati kama huo. Pia sitaki kwamba muweze kupata ambazo ni renewable, ni recyclable pads, lakini ni ambazo labda si healthy. Kwa sababu unapata kwamba ikikuja ni kwa pads, unapata kwamba ile inatumika mara moja, kwa sababu wakati mwingine it's more healthier compared kwa hii nyingine ambayo ni recyclable, kwa sababu unaweza kufua vizuri, unanielewa, ina hizo dangers. Sasa kitu ambacho labda tunaweza angalia ni kuangalia kwamba hizi ambazo ni recyclable, kwa sababu zinajaa sana upande wa Dandora, si ati ziko kwa wingi, unanielewa, na zinachangisha kwa taka zingine. Tutafute jinsi ambavyo ama mfumo ambao hizi ambazo ni pads ambazo ni recyclable, kwa sababu hiyo ni kitu ambacho lazima kitendeke. It's something that must happen. Tutafute jinsi ambavyo hii ambayo ni recyclable ambavyo inaweza kuwa disposable na iweze kukua disposed safely, na hiyo ambapo sana tunazungumzia wakati ambapo tunazungumzia environmental justice. Kwa sababu sasa environmental justice ni wakati ambapo hii ni mali ya umma, hii ni kitu ambapo ni mali ambapo kunafaa kwa watu kama vile Dandora, hiyo ni mali ambapo inafaa kuwa ni mali ya umma, lakini imeenda yakakuwa yamechafuliwa. Sasa watu ambao ni environmental justice practitioners, hao sasa ndio wanafocus ambavyo jinsi ambavyo hizi ambazo ni pads ambazo ni recyclable, how can they be disposed in a proper way, ambazo ni kwa sababu zinafaa, it's affecting the woman in a very sensitive way. Kwa sababu kutumia hii recyclable lazima to make sure kwamba it is certified, na ni safi tena kwa sana. Labda tu Bwana Collins tuchukue muda kidogo, twende break, tukusubiri muktasari wa saa 6, alafu nao ukipata tama la maji, tukirejea tutakuwa tunaingia katika climate change na utapiamlo. Ama labda utuanzishie tupatie msingi climate change na utapiamlo zinapatanaje? Sasa hilo ndio swali kubwa sana. Climate change na mtapiamlo inapatana kwa jinsi hii, kama jinsi ambavyo tulianza mazungumzo, tukianza vizuri tukazungumzia kwamba wakati ulikuwa nyumbani ulikuwa unajua kwamba jinsi ambavyo mimea inaweza kumea, unajua ni wakati gani ambapo utaweza wakati ambapo kuna mvua, unajua kwamba niko na enough harvest mpaka ya kuweza kuuza na kuuzia majirani, ndipo at least uweze kupata mlo, uweze kupata hata njia ya kuweza kupata pesa, unanielewa. It
was even economically friendly. Lakini wakati kama sasa hivi ambapo tuna climate change, unapata kwamba climate change imeaffect mpaka njia ambavyo mimea inaweza kumea. Tunapata jinsi ambavyo chakula inaweza kumea pale shambani inapungua, na hata kama unapata iko less nutritious. Na kwa sababu ya hiyo sasa, kabla ifike kama hapa mjini ama iweze kufikia mwananchi wa kawaida, unapanda imepata ngumu sana kabla iweze kufika hapa, na imeweza kufanya nini? Kupanda bei, kwa sababu ipatikani kwa urahisi. Kwa hivyo yule farmer atafanya aje? Yule farmer pia anataka pesa, ataongeza bei ya chakula iende juu. Na ikifika hapa mjini, of course hata hii wewe pia ule mtu lazima arudishe pesa yake. Kwa hivyo pia wewe utapata bei imeenda juu. Na kwa hiyo kupanda juu hila, utakula sukuma kila siku ikiwa juu bei ya juu. Utajipata kwamba umeweza kula vitu ambavyo ziko unhealthy. Utapata sasa niweza kusurvive, wacha nikulage chapo kila siku. Is that healthy for your malnutrition? No. Haiwezi kuwa iko healthy. Sasa hivyo ndivyo ziko connected, na hiyo ndio ambayo tutaweza kuwa tunazungumzia zaidi. Sawa, msikilizaji, naomba tuingie tupate muktasari wa habari mida ya saa 6, alafu tukirejea usisonge mbali, bado tupo na mdahalo wetu hapa studioni na bwana Collins Wangoi, tukishughulikia masuala ya climate change na swala nzima la malnutrition kwa watoto wetu, kwa kina mama, especially kwa watoto ndio swala hili linakuwa zaidi. Kwa hivyo kama upo na swali lolote msikilizaji, sema nami kupitia nambari yangu ya studio ambayo ni 0759679109, 0759679109, na itakuwa bora ama tupatane kwenye ukurasa wetu wa Facebook 99.9 Get FM. Nimkaribishe mwenzangu atupe muktasari, alafu tukirejea usisonge mbali, tutakuwa bado tunaendelea na mazungumzo yetu ya utapiamlo. Climate change na utapiamlo. Ulikuwa umesema kwamba hili ni swala ambalo linacheza kwa ukaribu sana, linafanya mambo yake kwa ukaribu sana. Unapata kwamba wakati wa mvua samaki ni wengi. Mvua ikipotea samaki wameenda. Kwa hivyo sipati ile ni protein. Sipati ile protein. Alafu wakati wa mvua mboga ni nyingi, greens. Alafu wakati mvua imeenda hakuna greens tena. Kweli. Hebu tuendelee. Unafikiri kwamba kwa sababu ukiangalia according to the research inaonyesha kwamba watoto sana sana ndio huo wanakuwa affected with malnutrition, na labda kina mama ambao ni wajawazito. Unafikiri ni kwa nini, Collins? Kwa sababu kwamba sasa unajua sasa ni mabadiliko ya tabia nchi. Ndio ambayo imeweza to affect the way that we consume our food. Unanielewa? Jinsi ambavyo ulikuwa umezoea kuconsume your food, umezoea mpaka unataka kula tunda moja. Na sasa uongeze kuna the high cost of living, of course, unanielewa? Sasa hii huwezi pata ndizi ya 5 bob kwa urahisi tena sana. Unanielewa? Imeweza kupanda shilingi 10. Unapata kwamba sukuma sasa hivi ambayo ulikuwa unaweza kununua ya shilingi 10 hata iwezi kutosha wewe peke yako. Unanielewa? Kwanza imeweza kuweza kupanda bei kwa sana. So sasa vile jinsi ambavyo goods zimeweza kupanda bei kwa sana, unapata kwamba kile kidogo ambacho unaweza kupata, kama wewe ambayo ni especially in slum areas ndio ambazo tuko tunazungumzia kwa sana, kwa sababu wako so much affected by climate change in always. Unanielewa? Ndio unapata kwamba kuna nyumba za vibanda, nyumba za mabanda za mabati. Kwa hiyo wakati kuna jua, hiyo nyumba huwezi kaa, inakaa kama oven. Unanielewa? Wao ndio wako so much affected, so unapata kwamba yeye kama pale ni hustler, yeye anaishi pale, ni mtu wa Nduthi, akipata 200 with the high cost of living, na kuna familia, unapata kwamba wao wako na familia ya watu wengi, like they have a homestead. Mukuru kwa Jenga is estimated to have around 301,000 homesteads. I think 100,000 homesteads, na iko na population ya around 301,000. Tukishikanisha Mukuru kwa Jenga, Ruben and kuna ingine inaitangwa aje, Ukayaba, zote utapata kwamba those amount of people, unapata kwamba familia moja average iko na watoto kama 5-6 hapo, na mko na 200, mtafanya aje? Itabidi muende chomao. Mnanielewa watu wangu wa ghetto? Mnanielewa? And that food itabidi tu muende umechomewa. Watoto wana survive huko na choma. Unanielewa? Asubuhi unachukua mandazi moja, hata watu wazima. Unanielewa? You're not surviving on healthy food. Why? Because ya mabadiliko ya tabia nchi. Food imekuwa less. Unanielewa? Food haipatikani, na inakaa ikiwa na bei ya juu. So utaduaje? Itabidi tu umechukua
iko available. Umekula Unachukua tu chenye mandazi kiko mbili ambacho kiko available. And that is contributing so much to malnutrition. Ni juzi tu wakati serikali ilikuwa angalau inasema kwamba tutumie vyakula vya GMO. Na wakati wewe unazungumzia swala nzima la tabia nchi ama climate change na utapiamlo, na nakuja kujiuliza iwapo kama basi tungeruhusu serikali iweze kuintroduce GMO kwa sababu ya malnutrition kwa watoto wetu. No. Mambo ya GMO. GMO, it's a genetically modified organism. It's chemically made. Imetengenezwa na chemicals. And though we are calling for climate change, ni kwa sababu tunataka kuwa in a more greener space, more healthier space. Vitu ambavyo tunakula ni natural. Exactly. That is what we are calling for. Unanielewa? Tunataka kwamba tukue, unajua hila wakati wa kitambo. Those hizi kuna privacy, a lot of privacy. Wakati ambapo wewe ulikuwa Mwafrika, a true African ni mtu anatoka hapa anatembea mpaka Tanzania. Before kufika Tanzania hana shida, kwa sababu anajua akipatana kwa njia atapatana na good ndizi, achune, akule, hata hajachukua ndizi zingine. Aende. That is the true African setup ambayo tulikuwa tumezoea. Unanielewa? Before now we came being tukakuwa westernized. Before tukakuja tena tukakuwa sasa tuna mfumo ambao ni wa kizungu ambao tunaweza kuishi. In an African traditional society tulikuwa tunaishi mpaka kwa msitu Hilda. Na sisi wacha nikuulize Hilda, wakati sasa ambapo kumekuwa restricted ati watu waweze kuingia msitu, na wakati ambapo tulikuwa tunaishi na African traditional society, when was it more greener? Ni wakati ambapo wakati tulikuwa tunapreserve more. Ni wakati huo. Unanielewa? Tulikuwa tunakula matunda zingine saa hatuzioni. Unanielewa? Because we got to live in African. Sasa hivi kama I really appreciate watu ambao wanaitwa the Ogiek community. Unajua the Ogiek community walienda mpaka the African High Court. Wakasema kwamba hawafai kutolewa msituni. Si kwa sababu ati ni wanyama, hapana, because we humans na sisi wa Afrika na sisi wenyewe ndio the best people to preserve our community. We are the best people to preserve our climate. Tuko naishi msitu, unatembea tu msitu bila kusumbua mtu yoyote, hujaua mnyama yoyote, unanielewa? Lakini sasa hivi tunafungiwa maeria, tunaambia tufai kuingia huko. Hufai kuingia Uhuru Park. Na Uhuru Park is a natural place. Ni mahali ambapo Wangari Maathai alienda akapanda miti. Watu waende wakae watulie. But mnatufungia sasa, hamtaki hata tuingie huko. Well, it is our space. Unanielewa? It is our space. Do you know when this summit ya climate change itafanyika? Will it bring any change to the effect of climate change? I have a lot of hope in it. Why? Because what we are lacking is knowledge. Kutojua. Hila niko sure asubuhi kiamka, your first like kitu inakusumbua ya kwanza, it is not climate change. Tuseme tu kweli. It is not like ati sasa kumebadilika tabia nchi. That's not your very first like kitu nafikiria kwanza maybe ni nitatoa wapi pesa, unanielewa? But you need to start, but ukiwa educated, as much as you're thinking about other things, you're going to put a place for it, unanielewa? Utakuwa una understand that hata nikiingia hiyo Uhuru Park iweze kufunguliwa, I'm not supposed to destroy this environment, unanielewa? Because why? It will affect me in one way or the other, unanielewa? Kutokuwa na ujuzi. And this climate summit, I believe that is what is going to bring, unanielewa? Italeta watu wataweza kuelewa zaidi. Sasa media yetu 0.6% of our news and everything are discovered on air. 0.6, that is the amount dedicated on media to talk about climate change. It's the amount of time dedicated to talk about it. Whereas it's a very important issue that is focusing and affecting our everyday lives. Kwa hivyo wewe kauli yako ni kwamba baada ya huko ili kongamano ambalo litafanyika kidogo mambo yatakuwa yamebadilika. Hebu tuzungumze kuhusu the researchers, wale ambao wanatafiti kuhusiana wanatafiti hali ya anga. Unafikiri kwamba wametusaidia sana kwa kuhakikisha kwamba tunaimarisha nutrition? Kweli. Sasa kama watafiti ambao wanafanya utabiri wa hali ya hewa, mimi naamini kwamba they are trying their best, but tusipowashika mkono, kwa sababu at the end of the day wao kazi yao ni kutabiri, unanielewa? Wanaweza kutuonyesha that information na kutupatia data. Nasema kwamba we have to support them so that
angalau hizo ni kazi zinaweza kutupa hila. Tukikuwa na badiliko ya tabia nchi, we cannot even be able to tell how our climate is. We cannot be able to have those patterns to understand. Unanielewa? Kesho tu naamka tu nasikia tu kumenyesha, na kukinyesha kumekuwa na kiangazi tena sana. Unapata kwamba sasa floods zimeanza from nowhere. Unanielewa? Kumeanza a lot of, especially Africa, hata kitu inatusumbua sana. We are not so much affected by floods. Kitu ambacho kinatuaffect sisi sana ni kwamba kuna kauka tena sana. It becomes very dry. That's what is happening. India ndio most unapata kwamba unapata ubadilika wa tabia nchi kwamba kunanyesha sasa mvua mpaka so much excessive that mpaka inapata floods. But for Africa most, hata utaniambia tu hili kila siku namkaga tunasikia unateta tu jua. We are becoming a very dry area, whereas Kenya depends on agriculture. Unanielewa? For our food, it's a country that depends on agriculture. GDP yetu kubwa inatokaga wapi? Our highest GDP inatoka kwa shamba. Unanielewa? Hiyo ndio inatupatia so much money, na hiyo ndio ambayo inakuwa one of the most affected by climate change. So many kitu ambayo tunaweza sema kwamba ni our geologists, they are trying their best to study the patterns of the way our climate is going, but according to our research inaenda mbaya. And it's about time that we wake up. Do you think maybe if we get back to the traditional ways zenye tulikuwa tunatumia ku conserve the environment, do you think will help? Kwa sababu siku hizi unajua mambo imekuwa digitalized, and everything is about digitalization. Vitu vya kitambo havitumiki kama kitambo tulikuwa tunavuna mvua, tunaweka maji, tunanyunyiza mimea zetu. Lakini siku hizi mambo ya emoji, mambo ya sibia nini, do you think it's also something that is helping to kuchangia hili swala la malnutrition? Kweli kabisa. Jinsi ambavyo technology is coming and growth is coming. Unanielewa? Kwa sababu sasa hivi tukiongea masuala ya climate justice, there is that debate between, yes, we contributed less to climate change, but pia wao wanasema kwamba kwa sababu unajua pia kuna pia Afrika pia tunasema, or rather as we are saying that we are preventing development, there is that pia chance that watu wanasema kwamba hatutaki ku grow. Unanielewa? Tunataka tu hataki watu wa grow. No, we want to grow, but we want to grow in a way that is also going to help us. Unanielewa? Like for example, umesema kwamba samahani, swali lako ilikuwa ni kama digitalization. No, yes, the digitalization imechangia. Kwa sababu kitambo tulikuwa tunafanya mambo zetu vizuri. Tulikuwa tunavuna maji, mvua inaponyesha tunavuna maji vizuri, tunaweka ile mimea yetu ya kitambo tunapanda. Lakini siku hizi mambo inaonekana inabadilika. Yeah, digitalization is definitely changing. Unanielewa? It definitely is changing the spectrum. Na tukatai kwamba lazima grow, lazima kutakuwa na development. Unanielewa? But when you are growing, you want to grow in a very positive way. For example, kumekuwa na sasa na baiskeli za stima. Unanielewa? So when we emphasize more on using electric bikes, it has brought about digitization. It's a digital era, but a more healthier one, na ambayo inaweza kusupport inaweza kumitigate climate change. Tukizungumza kuhusu na renewable energy kama jinsi ambavyo tulikuwa tunasema. Unanielewa? Tutoke kwenye makaa, angalau tutumie gas kidogo. Unanielewa? That's a very renewable energy ambayo at least itaweza kutusustain, itaweza kutuchange. So the best way we can do is use this digital civilization that is coming to our advantage. Kwa sababu kugrow lazima tutagrow. Kama ni msitu, iacho ikuwe msitu, lakini tusikue restricted tena kwenda huko. Unanielewa? Because now that's our environment. But wa Kenya, you have to preserve it. Unanielewa? Understanding what are the effects of it. Unanielewa? Let's talk to Kenyans, kwa sababu we are the most people wenye tunachangia to the climate change. Na nafikiri tunapuuzilia sana mambo mengine. Wakati mtu anakuambia usichafue hapa, unachafua. Wakati mtu anakuambia usitupe ili ganda la ndizi hapa, ganda la mua hapa, unatupa tu. And at the end of the day unaanza kusikia watoto wetu wamekuwa na malnutrition. Watoto wetu hawapati vyakula ambavyo ni vya balanced diet. Wanawake wetu ambao wajawazito hawapati vyakula ambavyo ni vya balanced diet. Let's talk to Kenyans, especially the young generation. Kwa sababu the old ones are
Sasa hivi si wakati wao. Kweli. Na ukiangalia the rate at which vijana na watu wazima wanatembea, utapata kwamba youths are the ones that wanatembea sana na wanakula tena sana barabarani. Na hao ndio wanachangia climate change sana. Na which affects the malnutrition ya watoto na hata wanawake wajawazito. Let's talk to Kenyans and the young generation. Well, Kenyans na the youth out there when wanasikia, yeah? For the youth, first of all, mimi nasema kwamba we have forever been told that we are the leaders of tomorrow. We are not the leaders of tomorrow. We are the leaders of today. Kama ni wakati wa youth sasa hivi umeweza kufika. Because youth are the ones who have those ideas. Unanielewa? Youths ndio wanaweza understand the spectrum ambayo iko. Unanielewa? They have lived kwanza sasa generation Z. Generation Z msikoaje ati mnapuliwa down. Unanielewa? Because generation Z especially sasa hiyo wameweza kuona a little bit of tradition and now what is modernizing, wako hapo in the balance, so you can be able to change whatever is coming through. Unanielewa? Kwa sababu so what I want to tell you ni kwamba we have to understand climate change. Shida si ati watu kwa by the way hila niweza kupata kulingana na utafiti ni kwamba hata nikizungumzia climate change si ati watu hawajui. Ukienda uliza tu mtu unajua climate change atakwambia nimesikia, but they don't understand what it's all about. Unanielewa? Mimi kwangu ni kwamba watu wa take that effort to want to understand climate change, to understand how it affects. It should not be left kwa journalists peke yao, watu madaktari peke yao. Ati hiyo watadeal nayo. No, it's upon everyone ambaye yuko hapo nyumbani waweze kutake charge of that initiative na kusema kwamba we got this. Unanielewa? We can be able to change an environment, maybe as a become greener, maybe as a kuwa the best. Do you think maybe the government in climate change may affect sana kulingana na the economy of the country? Kwa sababu hapo nyuma ulivyojisemea chakula ilikuwa all over, but sasa hii unapata chakula inapungua na serikali inabidi ipandishe bei ya vyakula ndio at least iweze kusustain kila mwananchi. Do you think maybe it is the main problem as to why economy ya Kenya kila siku ina fluctuate? Kweli kabisa. The government of Kenya, for example, by the way, I want to condemn our president for he's trying as far as climate change is concerned. Yeah, I don't want to talk about other issues. This is not a political statement, but just saying that he's trying because, of course, bringing and opening up the market to renewable energy, being investors ambao wanaweza kuinvest in electrical bikes. Unanielewa? Akaenda pale tukamwona alienda pale Paris, he's trying to call upon people to talk about climate change. Tumeona ameleta climate summit in Kenya so that people can be able to aware. That's so far I can say that the government is so far trying to make sure that climate change is mitigated, but it cannot do alone. We have to chip in, we have to get in and be able to try and change this because for example jinsi ambavyo unasema kwamba chakula inaweza kupungua. Unanielewa? Chakula ikiweza kupungua, we want even to try kwamba jinsi ambavyo people are coming up with ideas. Kuna mpaka homemade food, homemade gardens. Watu wanatry, unatengeneza shamba yako tu hapo kwa balcony yako, umeweka ka structure kapoa, unaenda unajichunia cabbage yako, unajichunia sukuma yako, unajipikia wewe pale nyumbani, unapika tu nyanya pale kwa balcony, unaipanda tu. Unanielewa? There are people who are trying to do that. Unanielewa? So what we have to do is Kenyans have to wake up and be able to come in and chip in so that we can be able to accelerate this and be able to kuchukua hiki kitu na tuende nayo. Let's talk about climate change and power. Juzi tu tumeona watu wakilalamika. Githeri iliharibika. Tukaona watu wanalalamika mboga ziliharibika kwa fridge. Kuna vile tunaweza tukaegemea kwa climate unlike kuegemea kwa electricity kwa mambo mengine, especially when it comes to food beverage. Tuegemee kwa climate sasa hivi. Kama kitambo tulikuwa ukitaka mboga zako zisalie fresh unaziweka nje. Umeelewa? Hauhitaji kwenda kuweka kwa fridge. Ukitaka chakula yako isiharibike unafunua. Ipate hiyo fresh air. Lakini siku hizi watu wengi wameegemea fridge, chakula yako kwa fridge, nyanya yako kwa fridge. Kweli. Yeah, climate change
Hilda iko brought about mostly by carbon dioxide, the emissions of carbon dioxide. Yeah, na emissions za carbon dioxide zinatoka wapi kwa sana? Ukiangalia mpaka research itakwambia mahali ambapo kuna ubabini sana. Lazima ziko against about ubabini. Utapata kwamba mahali ambapo ubabini ambapo matajiri wanaishi sana, utapata there is a lot of emission of that hizo carbon dioxide ambazo zinaenda nitrogen na hizo vitu zote. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ambapo hilo unaweza kupata pesa. Ulikuwa unaishi ghetto ulikuwa una try to survive, you're living to sustainably and trying to survive. Unanielewa? So ununue vitu huhitaji, ununue vitu unayohitaji, lakini ambapo jinsi ambavyo unaenda ukigrow unapata kwamba unachukua microwave ina produce a lot of that. Unanielewa? A lot of electrical devices ina produce that. Unapata kwamba umechukua nini ukaongeza fridge hapo, ukaongeza sasa mpaka unaongeza internet. Unanielewa? And all those stuff. Na hizo vitu zikifika ni kuwa disposed, they are very difficult to dispose. Unanielewa? Na zikidisposiwa mahali zinaenda kukutana, si tutapata kwamba they produce a lot of those emissions when they are even join together. So tunasema kwamba if you can be able to reduce and be able to find natural ways of doing things, please do them because they're even important, they are more even healthier compared to that. Unanielewa? Kwa sababu unapata kwamba now when you get into that a lot of digitization but now without any regulation, unapata kwamba sasa ndio ambapo tunaweza kuharibu tabia nchi. So when it comes to your digitization and all that, ambapo unaweza kuweka vitu kwa fridge na nini, unless it is very necessary, we call that we try to tumia as natural ways as much as possible. Pika kasi hivyo, weka garden hapo nyuma kwako. Unajua zikiwa kwa shamba bado ziko healthy, unaweza enda gatu unachuna. Unanielewa? Kuna tengeneza ka home based garden hapo nyuma. So that you can be able to so we can say the government of Kenya is also trying to make sure that it's mitigating the issue of climate change, especially to malnutrition. Kwa sababu President Rais William Ruto juzi tu ametangaza anaunga mkono swala la upanzi wa miti. And tunaona Nairobi most of the areas ni tambarare. Ni nyumba tu ambazo zipo. So can we encourage kwamba kando na hiyo garden farming pia tuanze at least ku garden tree farming? Kweli kabisa. We can call for that tree farming. And for example, and pia talking about Nairobi, because pia umeweza kuguzia Nairobi, we are doing a petition right now. We are doing a petition where we are petitioning for the movement of all long distance vehicles out of the CBD to the Green Park terminus. Here at the Green Park terminus, it's okay, iko karibu na Uhuru Park. Umeenda Green Park terminus, umeweza kuitazama. That project used more than 203 million taxpayers money of people of Nairobi. And of course it is well structured. Mahali ambapo iko utapata kwamba kuna miti, ni mahali ambapo ni next na Uhuru Park. Ukiingia Green Park terminus utapata kwamba pale ndani kuna dispensary, kuna police station, kuna kila kitu ambacho unaweza kuhitaji. Lakini tukiwa pale Nairobi, pale zile long distance zikiwa pale mjini, we are so congested. Tumefinyana kwa sana. Unanielewa? Na mahali ambapo kuna a lot of congestion, the carbon dioxide per person inakuwa iko juu sana. Kwa sababu tuko mahali tuko watu wengi, we don't have enough air to breathe. Zile gari zinaonaga zile emissions zinatoaga kwa wingi. So we don't have a very good free space where we can be able to enable the climate to be able to have enough air circulation and enough oxygen circulation. Kwa hivyo sasa kama sasa hivi we are calling upon ile Green Park terminus, zile long distance vehicles ziweze kutolewa mjini, ziweze kupelekwa pale Green Park terminus. That way we are going to be able to decongest, for example Nairobi. Tutaweza kupunguza the amount of people wako na tutaweza kuexpand the city kidogo. Unanielewa? Tutaweza kupeleka development pale iweze kugrow hapo, and then we have a very good air circulation and a very good ile Sakaja anasemaga a good city of dignity and order. Ambayo pia it is climate aware. Really. Let's talk to our women because hao ndo wanakasana na watoto wetu. Na unapata kwamba swala la malnutrition sana vile nilivyokuambia linaathiri sana watoto na pia wanawake ambao ni wajawazito. Na what can we talk or what can we tell the women, kwa sababu most of the time sisi ndio tuko na watoto wetu. Can we try to practice garden tree farming as women? Exactly, yeah. Ama liwe swala tu ambalo linachua taifa?
Sisi swala ambalo nafaa liachie taifa, kwa sababu taifa kweli wakati mwingine haiwezi kufanyia kila kitu, but inaweza weka zile ambazo ni protocols ama kuweka njia ambazo they are favorable enough to enable us to have home gardens. For example, making available of those particular seeds, kuweza make available of enough water, making it available to have use of the environment where we can be able to do that. Unanielewa? But so those are some of the projects that I would encourage women hapo nje. Hata mkitaka kufunzwa, there are women who are training people out here. Unanielewa? Yes, kuna wako wanatrain watu kuhusiana na kufanya homemade gardening, ambapo unaweza tengeneza nyanya zako pale kwa balcony, unaweza tengeneza zako pale kwa kwa nyumba yako, ndipo angalau hata watoto wako waweze kupata enough food, waweze kupata enough nutrition. Unanielewa? And with the high cost of living, niko sure pia unataka kusave hizo coins mbili tatu. Unanielewa? That you are saving a coin and you are able to make a climate just society. You help us mitigate this issue of climate change. Naona muda wetu unatupa kisogo, dakika 30 zinakatika baada ya saa 6 na ningependa tumalizie. Neno lako la mwisho ni gani kama wewe youth ambaye you are championing na una activist hii masuala ya climate change? What is your last say kwa wale vijana ambao bado hawaja-apply hii climate change summit? Yaani imeachiwa tu journalists, imeachiwa tu imeachiwa tu madaktari, imeachiwa farmers ndio waende huko wa attend hiyo masuala. Hii vijana sisi hatuwezi enda huko. What's your last say? Ningesema hivi, Hilda, I don't know nimesikiza kwa wapi kwa sasa hivi na anaweza kufikiria nini. Unanielewa? Na sijui msimamo wako kuhusiana na climate change kwa wapi. Unanielewa? I don't know how you understand climate change. I don't know your knowledge about it na mahali ambapo umeweza kufika. Lakini mimi ningependa kukuambia hivi, if you care about your future generations, mahali ambapo unakaa hivi na imagine what kind of world would we want to live in, in a greener space. Unanielewa? In a good space, mahali ambapo hutaki ambapo kwamba amount of food that tunasikia imeweza kupungua. Create that feeling and that picture in your mind of a climate clean society, of a green society. Unanielewa? Just picture it and just imagine how good it would be living in that particular society. And with that, mimi nitakuencourage sasa, if you want to get to know about it, unataka kuweza get to know more about climate change na jinsi ambavyo inaweza work, you just DM me, niongeleshe pale Shadow Collins Wangoi pale Facebook, Instagram and Twitter. Tuweze kuzungumza more and I'll be able to educate you and be able to talk to you more about it. At least tuweze kuelewa, so that kwa sababu watu wakielewa hila, the moment people understand it, that's when they're going to take action. You cannot take action on something that you don't understand. So mimi encourage mtake kuweza kujua na kuweza kuelewa masuala mengi kuhusiana jinsi ambavyo climate change ina affect your daily to day lives, and tuzungumze kuihusu. Asante. Labda tu ni kushukuru sana Bwana Collins kwa sababu si vijana wote wanajitokeza kuweza kuzungumza swala nzima la climate change, na I know you are passionate about climate. So next time when you come, talk to us about climate na youth. Tutapanga wakati tuzungumze kuhusu climate and youth, kwa sababu youth bado wananiuliza climate sisi ina affect aje, bila kujua kwamba climate affects everyone. And so sote tuko kwa njia ya kuhakikisha kwamba tunapigana against hii climate change. Ili swala la kuambiwa ati mvua itanyesha ni July alafu inafika July hakuna mvua. Kweli tunataka kuona tena kwenye TV tukiambiwa hapa kulinyesha hivi, you know? Because you understand the spectrum and you have that vision and you are able to see how our climate is, you can be able to mitigate it and be able to control it. Unanielewa? Kuliko kujua asubuhi tu naamka. Hata hiyo siku maybe nakwambiaga asubuhi ukiamka inakwambia kunafaa kuwa na mvua leo, unashindwa ila imeamua kunidanganya leo. Unanielewa? So we have to be able to be aware. So let's all fight to control the climate change, kwa sababu ndio kitu ambacho kinatuaffect kila siku, hata kando na pesa. So unasema hivi, kando na pesa climate change ndio huwa inatuaffect. Kwa sababu ukitoka kwenda kutafuta pesa pale Gikomba unasukuma mkokoteni, umesweat mpaka nguvu zinaisha. Sasa inakumaliza nguvu haraka. So let's consider climate hata bila kuconsider ni how much do I have in my bank. Let's consider climate. Asante sana Bwana Collins, tupatane wakati mwingine Mwenyezi Mungu akijalia.
Hello Kenyans, my name is Colin Songoi and this is to urge you to please sign my petition on moving all long distance vehicles out of the CBD to the Green Park terminus next to Uhuru Park. The Green Park terminus is usually very empty, as you can see, despite having the amenities available. From a dispensary, we have a police station, we have the information desk, we have restaurants, we have a waiting lounge, we have washrooms for children, ladies and even gents. Anyone who has been to downtown CBD, where most stages are located, can agree with me that it is usually congested. By moving all long distance vehicles to this particular terminus, we reduce the congestion by about 40%. Nairobi Governor Honorable Johnson Sakaja had begun taking action early December by directing all the matatus to move to this particular terminus, but the directive was stopped by the High Court, citing that it was the peak of business. The holidays are now over and business is back to normal. This is to call upon you guys to please send my petition on your screen to call upon the Governor Honorable Sakaja to give the directive once more to the PSV circles, to the PSV companies and all stakeholders in the transport industry. The move will not only decongest Nairobi but will also ease traffic. Kenyans, let's come together and make the CBD a better place and safe place to go to. Please send me a petition. Together we can make a difference.